the credit gap, the wage gap, the labor force participation gap, the digital divide, gender-based violence, the ever-persistent and incredibly frustrating unconscious bias, all the factors that fed into the estimated 217 years before we get to see relative economic parity makes achieving SDG 5 by 2030 feel like a distant dream. I work for a financial institution that cannot afford 217 years. The United States Development Finance Institution has been investing in emerging markets since our inception in 1971. Can you believe last year we came to the enlightened understanding that to best achieve economic prosperity and global stability, the most effective thing we can do is empower women. But here we are, and we're jumping in big. Last year, we announced 2X. It's a $1 billion commitment to invest in women around the world. It's the single largest financing commitment that the United States government has ever made to global women's empowerment. A month later, we did not take our time. We came down to the region. We wanted to show our commitment to the women in Latin America, and we announced 2X Americas, which is a $500 million commitment to the women right here. Then we took just a little more time, and we went to the G7, and we asked the world's largest economies to join us. We proposed that they also take the 2X challenge, and they accepted, and now the G7 development finance institutions together have committed to an additional $3 billion to provide women around the world with access to capital, jobs, skills, and services. And here we are today with another big announcement for this region. Not bad for 1 year. So when it comes to really moving the needle on gender equality, it can feel real overwhelming. But when you act with passion, when you put your money where your mouth is, and most importantly, when you do it together, you can make a real difference. I am so honored to be here today with our most important partner in the region, IDB Invest. And I guess I'll turn it over to Hema to tell you what we've been working for a long time, very long, hard time on, and to give you the big announcement for today. Muchas gracias. Sin duda alguna, un placer estar aquí en el escenario con OPIC para anunciar lo que va a ser el primer fondo de lentes de género de América Latina y el Caribe. Como he dicho, congratulations. Como he dicho anteriormente en mi panel, es una tendencia que lleva en el mercado algún tiempo, pero nunca antes había llegado a la región, América Latina y el Caribe, de la forma de un fondo. Nos sentimos muy privilegiados de unir esfuerzos con OPIC en esta estrategia. Básicamente lo que hacemos es crear un fondo por $200 millones que va a invertir tanto en deuda como en capital, y que básicamente va dirigido a 4 sectores de mujeres. Uno, empresas cuyas propietarias son mujeres, otras, aquellas que están lideradas por mujeres, también compañías que, como he dicho antes, tienen a mujeres en el liderazgo y creen y están impulsando políticas para que cada vez haya más mujeres en puestos gerenciales. Y por último, aquellas que están creando productos específicos y servicios para llegar a las mujeres. Creemos que necesitamos una América Latina y el Caribe mucho más inclusiva, equitativa y sin duda alguna diversa. Trabajamos cada día por eso, por mejorar vidas. Y creemos que el sector financiero tiene que estar en ese diálogo y tiene que estar en esta ecuación
en la ecuación en la que 1 más 1 no pueden ser 2, tiene que ser mucho más por las necesidades de las que hemos estado hablando hoy aquí. Con lo cual, este es el primer fondo. Sin duda alguna esperamos tener éxito y, sobre todo, que haya muchos más fondos y que sigan el liderazgo de OPIC y de BitInvest para tener una inclusión financiera mucho mayor en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. ¿Podíamos esperar algo mejor? Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.